fazer a apresentação para o Bruce, para a Inga e para o Dan também, que está aqui, já em inglês, e nós nos preocuparíamos só em fazer a versão para o português, a tradução para o português. O que você acha? É possível? I will try to do it. But Okay. if I need to speak anything in Portuguese, I will do it as well. But I would like to start complimenting Paulo Silveira for the initiative that we are having now with the presence of Bruce Alexander from the Observatory of Addictions and the author of the Parque dos Ratos, Ingadora, coordinator of the program in Islândia, that small researcher, professor, and activist from Canada, and Paulo Teixeira, our very good friend and federal representative of the Workers' Party here in Brazil. So I would like to thank you, Paulo Silveira, to be with us today, listening and also providing an opportunity for us to know more about the so positive experience of Iceland in the prevention of the problematic use of drugs. It's very important that the reports about the positive experiences all over the world become to us for our knowledge, so that we may learn from those good practices and adapt those strategies to our reality. Well, I would like to speak a little bit about Brazil. We are one of the nations with the greatest inequality index and with several and deep social problems that we must confront, especially because of slavery. The Brazilian society was structured in such a way as to reproduce violence and exclusion of the Negroes who are relatively poor in our country. And this is a condition that and we are having presently some reflections. As all of you know, a few days ago, the young 24 man from Congo, Moise Kabagambi, was a victim of extreme violence and with a racist characteristic. It is one of the institutional mechanisms that promote more violence against the Negroes. And so is the policies about drugs. Since the promotion of por favor, dá uma hora que você puder dar um intervalo só para você falar em português, para as pessoas poderem acompanhando, você fazendo intervalos e falando também, tá? Um dos mecanismos institucionais que mais promovem a violência estatal contra jovens negros, infelizmente, é a política de drogas que temos no Brasil. Desde a promulgação da Lei de Drogas, vigente desde 2006, o número de pessoas presas disparou. A possibilidade que a Lei de Drogas trouxe de se promover uma repressão seletiva fez com que grande parte dos conflitos envolvendo o tráfico de drogas estejam trazendo muito mais efeitos negativos do que resultados efetivos. Suplicy,
Pois não, eu vou permitir um intervalo para a Maria Vitória traduzir, é isso? Não, eu só queria que você tivesse traduzido o que você já tivesse falado em inglês e aí depois retomar o inglês, entendeu? Eu mesmo faço a tradução. Isso. Se quiserem, eu anoto. One of the institutional mechanisms that has promoted more violence from the state against Negroes, especially the young people, is the drug policy. Since the promulgation of the law against drugs that we have in Brazil since 2006, the number of people that are now in jail has increased very much. The possibility that the drug laws to bring selective repression that is responsible for so many problems involving the drug traffic, they are bringing more negative effects than positive results. And those negative effects are, well, they are very repressive, mainly for those who are Negroes and poor that live in our, well, in the outskirts of our great cities such as São Paulo, Rio de Janeiro, and all over the country, with much violence and prisons and even people being shot. Oh, another perversive effect of our drug policy is exactly the fragility that the government invests in prevention. The strategy of prevention adopted by the public power today in Brazil is the way to eliminate the use of certain substances. This way is very limited and contributes to criminalize the use of drug addiction, mainly between the young people, and it's not a good solution. Exactly because of this, we believe that we have much to learn from the experience in Iceland that may teach us many things, especially with the respect of how to deal with the drugs among the young people. In view of the extraordinary social difference between Brazil and Ireland, in terms of size, the composition of the population, and inequalities, it is important that we may make reflections of how to adapt those experiences to the Brazilian reality. As a senator for 24 years and more recently as a councilman since 2017, I have been acting to promote more equality and I am dedicating my energy and my work to institute a citizen's basic income in Brazil
as a senator, I was able to persuade all the Senate and the Chamber of Deputies to approve a law to institute a citizens' basic income that one day will be universal and unconditional. But to start, well, the law was approved in such a way to be for the basic income to be introduced gradually, starting with those most in need, until one day we will have it unconditional and universal. More and more, all countries in the world, including the most developed ones, are thinking about the universal basic income. And if you can, perhaps, Bruce Alexander, you know already about the last book by Pope Francisco. Let us dream together. In this book, he says that after this time of the coronavirus pandemic, it is now time to consider the universal basic income, especially to provide conditions for everyone to have more freedom to decide on how and when to work, giving greater freedom and dignity to everyone. So more and more Nobel Prize winners, both in economics and peace, more and more people are now arguing in favor of the universal basic income, from Thomas More to Thomas Paine to James Tobin to Amartya Sen to Desmond Tutu, Muhammad Yunus, Martin Luther King Jr., so many people of the brightest leaders in defense of the human rights are in favor of this proposal. And I believe that we will have very soon a universal basic income applied in Brazil. President Lula, who is leading the polls to be the next president, and who was the one who sanctioned the law to institute the basic income, has told me that he will regulate and put in practice the citizens' basic income until it will become universal. Thank you very much I would like to learn from the experience of Iceland, and thank you very much for this very positive opportunity. Thank you very much. Paulo Silveira. Paulo Silveira. Suplicy, por favor, agora fala em português para o resto. Now, Suplicy will speak in Portuguese for everyone. Falar em português agora? Isso. Resume o que você falou em português para a gente poder passar a palavra para a Inga. Outro efeito muito perverso da nossa política de drogas atual é justamente a fragilidade em que se investe em prevenção. A estratégia de prevenção adotada pelo poder público no Brasil passa exclusivamente pela tentativa de eliminar o uso de determinadas substâncias. Essa abordagem muito limitada contribui para criminalizar o uso, ao mesmo tempo que abre brecha para que esse uso de drogas, sobretudo entre os jovens, se dê de forma problemática e abusiva. Justamente por isso, acredito que a estratégia da Islândia pode nos ensinar muitas coisas, especialmente no que se refere
a abordagem do uso de drogas entre os jovens, diante da grande diferença social entre o Brasil e a Islândia, seja em relação ao tamanho, à composição da população, em relação às desigualdades, é importante que possamos bem refletir sobre como adaptar essa experiência à realidade brasileira. Como senador por 24 anos, vereador desde 2017, eu tenho muito batalhado para enfrentar e promover maior igualdade e a erradicação da pobreza em nosso país, sobretudo batalhando pela renda básica de cidadania, consegui aprová-la como lei quando o senador, faz 18 anos, foi sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, mas agora eu tenho o compromisso do presidente Lula, que está liderando as pesquisas de opinião para as eleições de outubro próximo para a presidência, de que, uma vez eleito, ele vai implementar para valer a renda básica de cidadania até se tornar incondicional e universal, e, assim, com uma melhoria da distribuição da renda, também será importante a adoção de estratégias ao uso problemático de drogas, de maneira a garantir direitos e promover maior grau de dignidade, igualdade e justiça em nosso país. E, portanto, agradeço muito esta oportunidade ao Paulo Silveira, ao Bruce Alexander, a Inga Dora Sigbus Dottir. Preciso aprender. I need to know how to say your complete name. Gabi Delnese, Fabíola Ramos e todos que estão presentes, inclusive o deputado Paulo Teixeira, logo que chegar. Um grande abraço, Paulo. Obrigado. Obrigado a você, Suplicy. É sempre um prazer e uma honra te receber e te escutar. Eu queria, para responder efetivamente ainda mais a resposta que Bruce fez, nos provocando para falar sobre favelas. Vai lá, Maria, traduz para ele. Paulo would like to add something on Bruce's question on poor communities in Brazil. Sim. Eu queria convidar uma pessoa que está aqui presente e que não estava no programa a nos falar sobre a realidade das favelas. Arlete, por favor, você podia apresentar qual é a realidade desse povo humilde que mora em favelas no Brasil? Arlete? Arlete, você não quer falar isso? Não, parece que a Arlete não quer falar, né? Ela não está mais aqui. Saiu. Ok, então a Arlete não está, eu mesmo vou fazer uma breve apresentação. Maria, fala só para avançar um pouco mais nisso, explica para eles que eu vou fazer uma breve apresentação. Paulo will do a brief presentation on the situation of the poor communities in Brazil. Com o agravamento da crise econômica e a crise política em nosso país, a situação dos cidadãos brasileiros mais frágeis se tornou ainda muito mais frágil. Até porque surgiu uma grande justificativa para o aumento da miséria, que seria a pandemia da Covid. Mas, enquanto diversos países já superaram essa pandemia, o Brasil continua mergulhado numa crise onde poucos, muito poucos, enriquecem muito, e a grande maioria de sua população
empobrece, se torna cada vez mais miserável e cada vez mais sem direitos, principalmente, exatamente aqueles que estão mais excluídos, que são aqueles que moram em comunidades mais pobres. Vai lá, Maria. Tá. The increase on the economic and political crisis in Brazil has led to a situation where Brazilian citizens, the most fragile and vulnerable Brazilian citizens, became even more fragile and vulnerable. Specifically because the pandemic, the COVID pandemic, started, and despite the fact that many countries in the world have already sort of overcome the economic consequences, Brazil is still in a deep crisis. And it's a situation where very few Brazilians became very rich with the pandemic, billionaires even, and the largest majority are miserable and becoming more poor and without having their rights respected. They're losing their rights also and becoming more excluded. And this, of course, affects in much more intense way those living in the poor communities. E reafirmando o que Suplicy nos falou, as pessoas aqui no Brasil, as pessoas são distinguidas e são discriminadas e são as que mais sofrem as consequências desse sistema absolutamente injusto socialmente são as negras, jovens e pobres. A média de idade dos nossos presídios hoje é absurda, é 22 anos. Fala, Maria. And reaffirming what Suplicy has mentioned about the people that are excluded and discriminated and suffer with this unfair system, the group which is more affected is those of the young Black women, but also the Black men, I think, both, right, Paulo? Right. Young Black men and women, right? Right. And one of the indicators of that is we see the age average of imprisoned people is very low, is that they are on average 22 years old. E, portanto, cada vez mais nos é urgente poder aplicarmos políticas de inclusão social que garantam a cidadania a todos, independente de qualquer outro fator, além do fator de sermos cidadãos brasileiros. Garanta, no mínimo, o direito de comer, o que a grande maioria de nossa população hoje não tem. O direito de permanecer vivo e ser respeitado como cidadão que é. Maria? Okay. So the most pressing and urgent thing that must be done is that we need to focus on social inclusion to guarantee citizenship rights to all the population, guaranteeing to this vulnerable population and to all Brazilians the right to eat, which the large majority of the population is struggling to be able to eat, and also to be alive because of the violence and they are targets of the discrimination and racism. So to be alive and eat, which are very minimum basic rights. E, para isso, a elite se usa exatamente do argumento das drogas para violentar e assassinar
aqueles que nas comunidades ousam desafiar o sistema e assumir lideranças em suas comunidades, e assumirem lugares onde o Estado deveria estar presente e é completamente ausente, e, por causa disso mesmo, essas populações ficam à mercê de interesses outros, de lugares outros, diferentes das suas vidas. So the elite tends to use the argument of drugs to be violent and even kill those in the poor communities who defy the system, those in the poor communities who take lead roles, and even because there's the absence of government in those communities, and they try to substitute the role of the government. And so there's this conflict, and they use the elite uses this argument of drugs in order to eliminate these people, and so the communities are how do you say, exposed to interests of third-party interests and another reality which is not their own. A lei da escravidão no Brasil foi assinada ainda no século XVIII, porém nunca foi efetivada. Nós continuamos com um raciocínio colonizador e escravagista de toda a nossa elite. Por isso, esse debate com Bruce e com Inga e com Dan, com Paulo e com Suplicy, é tão precioso. Nós escutarmos, nós sabermos que existem luzes no fundo do túnel, que é possível fazermos diferente. The slavery law in Brazil was signed, the law against slavery was signed in the 18th century, but it was never really put into practice because slavery still goes on. And we have a reasoning of a colonial, like a colony, and slaver way of thinking still today, 2-3 centuries after. And that's why the debate between Bruce, Inga, Dan, Paulo, and Suplicy will be precious to show us that there is a possible alternative way to what we are living now. Então, baseado nisso, hoje nós teremos uma apresentação de Inga, uma forma mais ampla, sem entrar em muitos detalhes da política adotada na Islândia, e depois nós convidamos Inga, Bruce e todos os demais, Dan Small, a estarem presentes na última sexta-feira de fevereiro, de tal maneira que nós possamos nos aprofundar na política de Islândia e aí sim reconhecer dados, assim conhecermos pesquisas, assim podemos nos aprofundar. Mas meu convite é para que Inga hoje nos apresente de uma forma mais ampla e de uma forma mais simples quem é a Islândia, o que foi feito na Islândia e qual o resultado dessa política na Islândia. So today, Inga's presentation will be a general overview without details on the policies adopted in Iceland. But we would like to invite Bruce and Dan and everyone, Suplicy, Paulo, and everyone who is interested to join us on the last Friday of February, in order so that Inga can present a more in-depth data and research and all of that. But today, I would like to ask Inga to show us an overview and a more simple overview on what has been done in Iceland and which were the results. Okay, Inga, go. It's your time. Thank you, dear friends,
for inviting me to this really interesting event. It's been so informative. And so, Brigitte and Paolo, I could not agree with you more. Creating a more equal world should be the goal of all of us. Just a minute. Please go to some intervals. Go to Maria make the translation, okay? Maria, quando você quiser, você levanta a mão. Combina com ela de você levantar a mão para pedir para ela parar para você fazer a tradução. Okay. One question. I would like to share with you some slides. I'm not sure if I... Okay. Okay. But just talk a few minutes with Maria. Maria. Okay. Linda, I'm very pleased to translate your presentation, and if you can sometimes make some pauses. I think it's kind of intuitive. You will feel I don't want to interrupt in the middle of one topic, so you can divide as long as you go. I think you have an idea, right, of where the pauses should be. Not. I will work with you. Thank you very much. Do you see my screen or? Yes. So you see the slides? Yes. Yeah. Okay. Okay. So I apologize because this banging. I hope the sound doesn't. My neighbor is okay. Sorry. Neighbors, you know. So dear friends in Brazil, I'm so happy to be with you today. Caros amigos brasileiros, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Because together we share grave concerns. Substance use is a large-scale problem in most countries in the world. Juntos nós vamos falar de preocupações muito graves, e o abuso de substâncias, de drogas, é um problema no mundo todo. So the fundamental question is, what can be done? A pergunta fundamental é o que pode ser feito. We may agree that the obvious answer is simply to eliminate substances in any form. Governments around the world have tried this for years, for decades, for centuries, using different methods in fighting creation, distribution, and sales of drugs. Uma das respostas mais óbvias seria eliminar as drogas. E governos, ao longo de séculos, anos, enfim, por muito tempo, tentaram atacar a distribuição, a produção e toda a cadeia percorrida pelas drogas. Alcohol prohibition laws, taxes, regulations, increased prison sentences. The focus has been on fighting supply. Então, desde proibição do consumo de álcool, impostos, regulações, enfim, o foco tem sido sempre de atacar o fornecimento. But we can say that success has been incremental, if any. Mas não houve muito sucesso. Sequer se pode dizer que houve algum sucesso. So a second answer in tackling the issue is different. Namely,
driving down demand. It calls for more long-term thinking, but the results are also more rewarding. This is the way that we have chosen to go in Iceland. Então, uma visão mais a longo prazo no enfrentamento dessa questão, e foi assim que na Islândia nós decidimos atacar o problema, parece mais eficiente. We started in the 90s, and the good news is that during this time, we have learned that it is possible to prevent bad things to happen to young people. Substance use among Icelandic youth has been decreasing constantly, as you can see here, since 1998. Desde 1998, como vocês podem ver nesse gráfico, o uso de drogas dentre os jovens diminuiu bastante, como vocês podem ver. So whatever we look at, alcohol use, tobacco use, cannabis use, or the use of other drugs has gone down. Por favor, podem observar que o uso de álcool, o uso de tabaco e o uso de outras drogas, todos diminuíram. And this has happened while substance use was going up in many countries in Europe around us. E isso aconteceu numa época em que o uso de substâncias estava aumentando em outros países na Europa. So currently, we are here. If the other bars are the cities that we have been working with in Europe, with 5% of adolescents having become drunk in the past 30 days. Então, atualmente, nós estamos aqui, as outras barras, the green bars are the other countries, right? And the orange is Iceland. Yes. As outras barras, as barras verdes são os outros países, e a Islândia é a barra alaranjada, e lá são 5% dos adolescentes tornaram-se alcoólatras nos últimos 30 dias. Did I say it correctly, Inga? I'm sorry. The 5% of adolescents became alcoholics or not? No, have become drunk in the past 30 days. This is just one of the measures we use. Thank you. Perdão, não é que eles se tornaram alcoólatras, eu peço desculpas. Eles ficaram bêbados nos últimos 30 dias, 5% dos adolescentes. Okay. So when our colleagues in other communities, in other countries say, but oof, our situation is so bad, we show them that in Iceland in 1998, we were here with 42% of adolescents having become drunk in the past 30 days. Então, quando os nossos colegas de outros países desabafam, puxa, no nosso país esse índice é muito mais alto, nós lembramos a eles de que em 1998 os nossos adolescentes eram 42% ficando bêbados. Então, a grande diferença de 42% para 5%. This was the time when downtown Reykjavik looked like this. This is a typical Saturday night, 3 a.m. in June, when Iceland is bright the whole 24 hours. The downtown area is filled with drunk young people. Essa foto mostra como isso é um dia típico de verão nos anos 90, uma madrugada, 3 horas da manhã, não tem noite, né, nessa época do ano na Islândia, e então essa área do centro costumava ficar assim repleta de jovens bêbados. So throughout the 90s,
substance use among Icelandic adolescents had been constantly been on the rise, had been increasing. Ao longo dos anos 90, o número de adolescentes, estudantes na Islândia estava aumentando, que usava drogas estava aumentando, como esse gráfico demonstra. And it was not as if nothing was being done. There were all kinds of prevention efforts, most of them focused on kids in school. One, teaching them to say no to drugs, scaring them, or educating them about the negative sides of substance use, all having one thing in common: they were not built on evidence or on research. E não era por falta de tentativas de campanhas para alertar os jovens, porém essas campanhas eram todas focadas em mostrar, assustar os jovens ou proibi-los de experimentar as substâncias, e elas não eram baseadas em evidências. So what was being done was not working. So we obviously needed a new strategy. Então, obviamente, o que estava sendo feito não estava funcionando e era preciso encontrar uma nova estratégia. At that point, a visionary group of people from different fields, researchers, policymakers, and practitioners working with children and adolescents, came together and thought, let's try a different approach and see if we can have some better success. Finalmente, um grupo visionário, composto por elaboradores de políticas, pesquisadores e pessoas na ponta do atendimento aos adolescentes, decidiram pensar numa nova abordagem. The program was called Youth in Iceland, and it had 3 core elements. O programa se chamava A Juventude na Islândia e tinha 3 elementos principais. The first was, it was evidence-based. We said we're not gonna do anything without research. If we are going to fight substance use, we need to know what predicts it. What are the risk and protective factors, and work with that, increasing the protective factors and decreasing the risk. A primeira coisa nós decidimos que teria que ter uma base sólida nas evidências e pensamos em aumentar a prevenção e diminuir os riscos. The second key element was a community approach. So we wanted to change the environment around the children, like taking the responsibility of the child and putting it on the community, saying that we as parents, teachers, coaches, cops, we are responsible for having them not have to use drugs. We need to change the community around them, and through that affect their behavior. Então, o segundo ponto nós pensamos numa abordagem comunitária, em que nós envolvemos os professores, os guardas, toda a comunidade em mostrar aos jovens que eles não tinham que usar as drogas e que estavam todos enfrentando aquilo em conjunto, em comunidade. And the third key element was to create this dialogue between these people, researchers, policymakers,
and practitioners, getting people out of their comfort zones, having scientists talk with politicians and people who are working in the field with children and adolescents. And this has been a very important thing with this model. Uma coisa muito importante nesse modelo foi esse terceiro ponto, promover um diálogo entre os pesquisadores, os elaboradores de políticas e os profissionais da ponta, envolvê-los todos num diálogo e também tirá-los de uma certa zona de conforto. Então, eles criavam relações entre, por exemplo, cientistas e os políticos que elaboravam as políticas, ou também os pesquisadores e os jovens. Criou-se todo estabeleceu-se uma rede de diálogo muito importante. Foi ponto muito importante. So you could say we wanted to change what looked like this, where scientists just publish their papers and throw them out there without like caring whether they come of use in society. Policymakers just like talking out in the field, and the practitioners just like rowing the boat into this, where actually these groups work together. Então, essas duas imagens refletem muito o que nós queríamos mudar. Na primeira imagem, vocês veem os cientistas escrevendo os seus papers, sem muito se importar o que ia acontecer depois da publicação, e os elaboradores de política também fazendo as políticas sem pensar muito necessariamente na realidade. E no outro desenho, a gente vê uma equipe toda integrada, todo mundo se comunicando e pensando na toda a cadeia de acontecimentos. So first and foremost, we needed to understand what we are dealing with. We needed to understand young people and the world they live in, to understand what are the key risk and protective factors that predict substance use. So we started carrying out these surveys in all schools. You know, Iceland is an interesting laboratory. So we don't need to sample, we just go out and ask everyone. So we started carrying out these surveys among adolescents from 10 years to 20 years. Nós começamos a fazer algumas pesquisas na Islândia. É um laboratório muito interessante porque você pode simplesmente perguntar para todo mundo. Então, a gente começou a fazer essas pesquisas em adolescentes na faixa etária de 10 a 20 anos de idade. And we learned a lot. Much of what we learned was the same in as studies had shown in other countries. In some ways, our findings were different, and we needed an Icelandic tailored prevention policy. Então, em muitos aspectos, nós tivemos resultados muito parecidos com de outros países, e em alguns aspectos a gente observou a necessidade de fazer um programa de prevenção específico para a Islândia. One of the things we learned was that Icelandic adolescents drink differently than many of their colleagues in more mid and southern part of Europe. So our kids, while 1%, 2%, and 3% of their peers in other countries had become drunk in the past 12 months, the proportion in Iceland was over 20%. E nós descobrimos que os adolescentes da Islândia bebem diferente dos adolescentes desses outros países, enquanto o mesmo grupo, um grupo equivalente de adolescentes em outros países, bebe cerca de 1%, 2% ou 3% do grupo ficou bêbado nos últimos 12 meses, na Islândia esse número era acima dos 20%. Similarly, unwelcome incidents
like following substance use, like injuries and having been robbed and many like bad things that happened to them, the proportion was much higher in Iceland than in many other countries. E da mesma maneira, algumas consequências como algum acidente ou serem roubados ou coisas enfim, atos posteriores ao uso do álcool também eram mais altos na Islândia. And we learned a lot of other things. One of the things we learned was that substance use follows cohorts. So if we get to them younger, we need to get to them younger and need to get to parents of younger kids, because if we can postpone the moment when they have their first drink, it kind of decreases the likelihood of them becoming a problematic substance user later on. Então, verificamos que quanto mais tempo nós conseguimos adiar o primeiro drink, isso é mais fácil de depois, é mais provável que eles não venham ter problemas com o abuso de substâncias no futuro. And I'm sorry, because I don't understand cohorts, follows cohorts. Follows cohorts, yeah, no, it's kind of like, if you look at on the slide, you can see that children born in 85, kids who at 13 years old start higher than among a cohort born in 1999, they end adolescent with higher substance use. Okay. But what I translated was the fact that it's important to try and postpone the first drink. That's the key. That's enough. Okay. That's enough. Yeah. Thank you. And so it's enough. So another thing that we learned was that adolescent attitudes and their behavior do not necessarily match. They don't want to use drugs, but they find themselves in a situation where they start using them. So it was obvious to us why all these prevention programs that had been focused on affecting their minds, teaching them to say no, why they were not working. We needed to change their environment. Okay, 2 minutes, please, Inga. Maria, explica para ela que o Paulo Teixeira, que está com uma agenda complicada hoje, ele tem uma oportunidade de falar agora, então vamos interromper a Inga só por uns minutos para o Paulo poder se apresentar e depois a gente volta para a própria Inga. Tá ótimo. Paulo, só vou te perguntar, essa coisinha que ela falou agora, não, uma coisa... Para você foi a tradução depois, porque o Paulo tem um buraco agora, aí a gente... explica para ela. Okay. Inga, Paulo is apologizing and asking you to... because Deputy Paulo Teixeira from the Workers' Party, who has a very difficult schedule, is now available. So if you don't mind, he will join us, do his presentation, and then we carry on with yours. Of course. If you mind, we'll repeat this last bit of attitudes and behavior, so because I think it's important, and I will translate it afterwards. Okay? Okay, perfect. Absolutely. Thank you. Okay. Paulo, então... Paulo, a bola está no teu pé. Paulo? Não, Paulo. Agora. Bom, eu quero agradecer o convite para participar desse seminário. Eu quero cumprimentar a Inga Dora, que é a palestrante que está falando sobre o programa de drogas da Islândia. Quero cumprimentar todos os participantes,
em especial o nosso querido senador Eduardo Suplicy, que está aqui presente, que é um grande aliado no tema da luta por uma política de drogas que leve em consideração as pessoas, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a política de guerra às drogas tem mostrado uma política muito cruel. Ela é responsável pelo genocídio da população negra, jovem, de periferia, né? Ela é responsável também pelo superencarceramento no Brasil. As prisões femininas, chega-se 80% a droga responsável pelo encarceramento, 30% nas prisões masculinas, e não é uma política eficiente, é uma política que leva à violência, né? O tema da droga no Brasil, sempre essas políticas foram influenciadas pelos Estados Unidos, né? E o próprio Estados Unidos mudou a sua política de drogas, né? Veja o que os Estados Unidos fez em relação a cannabis, a maconha. Os Estados Unidos, não nacionalmente, mas grande parte dos estados americanos regulamentaram a maconha, né? E aqui nós estamos prendendo jovens, estamos prendendo mulheres, estamos fazendo essa guerra territorial tão dramática que a gente vê, estressa as comunidades, estressa a polícia e leva ao homicídio de muitos jovens no Brasil. Então é fundamental mudar o foco da política de drogas, né? O foco da política de drogas não pode ser um foco criminal. O foco da política de drogas tem que ser um foco que leve em consideração a diminuição das vulnerabilidades, a diminuição da desigualdade social, a implementação de institutos estatais nas comunidades, né? A inclusão social, né? O tema da educação e da saúde. Esse que é o tema da política de drogas. Por exemplo, o mercado da maconha, né? A maconha em si, ela não transforma o cidadão num cidadão mais violento. O que é violento é o mercado ilegal. Como o álcool era nos Estados Unidos na década de 30 do século passado, a ilegalidade do álcool é que levou às máfias. E aqui, a ilegalidade da maconha é que faz que tenha um mercado violento, armado, capitalizado, que hoje, no Brasil, esse mercado controla inclusive os presídios no Brasil. O Estado não tem controle sobre os presídios, ele tem o controle externo sobre os presídios, mas quem tem o controle sobre o funcionamento dos presídios são essas organizações criminosas que trabalham na ilegalidade, né? Paulo, assim, Paulo, oi. 2 minutinhos só para a Maria poder traduzir para o inglês. Tá bom. 2 minutinhos só. Maria, faz breve aí, resumo. Tá. So, Deputy Paulo Teixeira would like to thank the invitation and greet Inga Dora for the excellent presentation and all participants, especially Suplicy, who is a great ally to the fight against the drug policy. And so what he said is that the war against drugs is very cruel, and it translates into a genocide of the young Black population living in the outskirts of the capitals and the large cities in Brazil. And also it leads to the over-imprisonment. A great number of people that are imprisoned because of drugs. For instance, in women's prisons, it's 80% of cases of imprisonment are related to drugs, and in men's prisons, it's 30%, this number. So it's not been proven to be an efficient policy, and it leads to violence. So the drug team in Brazil has always been influenced by the American
policies. And even the United States have changed their policy already. For instance, the use of weed, cannabis, has been in most states of the American Federation have been legalized, and I mean, whereas here in Brazil, it's been a terrible territorial war, and it stresses the community, it stresses the police, it increases homicides of young people in Brazil. So the focus of these policies in Brazil needs to change. The focus cannot be criminal. We have to focus on decreasing the vulnerability and approaching the social inequalities, implementing the governmental institutions inside the communities, and promoting social inclusion, education, and health. The market of the cannabis, for instance, is a very violent and illegal market. Just like the alcohol in the United States in the beginning of the last century led to the mafias. It's not that the cannabis makes its users violent, not at all, but the market is very violent because it's all their dealers are armed with guns, and it's a capitalized market, and they even control the prisons, the functioning of the prisons. So it's a very serious problem. Bom, então, no meu entendimento, a política de drogas no Brasil, ela alimenta, inclusive, o crime organizado, porque ela leva pequenas pessoas que têm um pequeno vínculo com o mercado de drogas para a prisão. E dentro da prisão, elas passam a ser, digamos assim, recrutadas para trabalhar no crime. Diante disso, eu acho que a estratégia mais correta seria a regulamentação do mercado de cannabis. Tirar o mercado de cannabis da ilegalidade e colocar o mercado de cannabis numa regulação restrita. Por que eu digo que tem que fazer isso? Porque eu acho que é a maneira de você esvaziar o crime organizado de capital e esvaziar esse uso de armas que muitas vezes o mercado precisa porque ele tem o seu próprio poder judiciário, ou para fazer o confronto com a polícia, ou para assegurar os territórios. Então, esvaziar o mercado da cannabis dos seus recursos diminui a violência, e você tem que fazer a transição para que esse seja um mercado regulado e restrito. Por que eu digo regulado e restrito? A nossa sociedade não consegue trabalhar com o mercado do álcool. O álcool, nós não conseguimos ainda regular o álcool. O principal problema de drogas no Brasil é o álcool. E hoje se anuncia o álcool na televisão. Nós tínhamos que endurecer a regulação com o álcool. Endurecer a regulação com o álcool. Nós temos uma regulação do cigarro muito boa, que tem diminuído o consumo do cigarro. E por isso que eu acho que nós não deveríamos levar a cannabis para o mercado privado, mas fazer uma regulação restrita, como, na minha opinião, foi feita no Uruguai. O Uruguai é uma regulação restrita, controlada, e que quem quiser ter acesso, basta se registrar num cadastro que vai ter acesso a uma quantidade semanal e de um produto que ele sabe a origem, a qualidade, o preço, e, portanto, você traz para uma regulação onde não tem anúncio, não tem o uso restrito em alguns lugares. Enfim, eu acho que a melhor operação que nós podíamos fazer para regulamentar, para esvaziar o poder econômico e a violência relacionada ao abuso de drogas, era fazer uma regulamentação restrita da cannabis no Brasil.
Em relação à legislação de drogas, eu acho que nós deveríamos fazer com que tivéssemos uma forte distinção entre quem é usuário e de quem é traficante. Isso porque as outras drogas, eu não coloco aqui a questão da possibilidade da regulação, não há uma condição para fazê-lo. Então, em relação às demais drogas, eu acho que tem que fazer uma distinção clara entre quem é usuário e quem é traficante. Eu acho que o melhor modelo que a gente conheceu é o modelo português, que define como usuário aquele que tem uma quantidade para o seu uso pessoal até 10 dias. E daí para cima ele é traficante, né? Isso você pode diminuir o foco da persecução penal, né? E também impedir que aquela pessoa que é pega com pouca droga e que não tenha vínculo com o crime organizado, impedir que ela vá para a prisão, né? Acho que são essas três mudanças. Voltando ali, o que é um mercado regulado? O mercado regulado permitiria o autoplantio, permitiria o plantio cooperativado e permitiria também que o Estado regulasse a produção para venda em farmácias. Eu acho que é isso que é um pouco o modelo uruguaio. Eu acho que o modelo uruguaio é aquele que mais se adequa a um país como o nosso. Agora, não é sobre esse governo, Inga. Esse governo não dá para discutir nem o uso medicinal, que é o que a gente está tentando aprovar. Sobre esse governo não tem conversa. Terá que ter uma outra correlação de forças no Brasil, uma abertura democrática para tratar a questão que eu acho que é muito relevante. É por essa razão que eu acho que a gente tem que fazer um giro, uma mudança muito expressiva na política de drogas no Brasil. Ok, Maria. 2 minutinhos, Maria. Paulo, por favor, você esqueceu de se apresentar para todos. Tá bom, eu sou Paulo Teixeira, né? Eu sou de formação advogado, né? Às vezes, quando eu trato o tema de droga, as pessoas me perguntam, mas você não se preocupa com os jovens? Eu sou um pouco fora da média das famílias brasileiras, eu tive 6 filhos, né? Então eu me preocupo com a juventude e por isso que me preocupo em mudança na política de drogas, né? Sou advogado, sou membro do Parlamento Brasileiro, já estou no 4º mandato como membro do Parlamento Brasileiro e sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e tenho me dedicado aos temas criminais e à mudança na política de drogas. E tenho um projeto de lei exatamente nos termos que falei aqui, de mudança em relação à política de drogas. Maria, você pode fazer a tradução agora, por favor? Pois não. Começa pela apresentação do Paulo. Tá ótimo. Paulo would like to present himself before I carry on with his talk. He is a lawyer and he is a father of 6 children, which is a bit, his words, above average for a Brazilian to have 6 kids, and that's why he is so much concerned with youth. And because people sometimes ask him, why does he want to regulate marijuana and legalize the drugs? And he's actually, because he thinks it's efficient, and being a father of 6, he is very concerned. And he is on his 4th mandate as a parliamentary, Brazilian parliamentary. He's a member of the Justice and Constitution Commission, and he has a bill of a project of law proposing this change he was talking about on the policies on drugs. So, eu também sou secretário-geral do PT. Okay, and he is the Workers' Party Secretary General also, which is very important. Eu queria mandar um abraço aqui também para a Gabi. A Gabi é minha assessora que está aqui no debate também, que ela está fazendo um curso sobre uso medicinal da cannabis com 20 mil pessoas no Brasil.
Gabi Dainese, que está aqui presente. Okay, and also Paulo would like to point out that we have here in the meeting Gabi Dainese. She is doing, she's attending a course on medicinal cannabis with 20,000 people, and she's here with us today. Okay, so I have just to carry on from where we started, where I mean, the other way around, where we finished, because I made so many notes here. Okay, here I go, because Paulo already spoke a lot in Portuguese. The policy on drugs feeds organized crime, in Paulo's views. And so sometimes, for instance, someone gets arrested and goes to prison, and they don't really have this strong bond with the drug market yet. But inside the prison, they get recruited. So it ends up increasing the problem, right? And so Paulo is saying that a more correct strategy would be to regulate the cannabis market. And he's very keen on saying it has to be a strict regulation where you take away the strength, you weaken the organized crime because you decapitalize the organized crime. Also, the usage of guns, because the organized crime has his own judicial power, so they need these guns, and also because they confront the police, and so all of that, we have to weaken the organized crime by regulating with strict regulations. Okay, so the violence would decrease, and there has to be this transition for a regulated and strict market. For instance, alcohol is the problem. The largest problem in Brazil with drugs is alcohol. And we haven't been able to regulate it strictly as it should. For instance, we see advertising on alcohol. I mean, and the use of alcohol is high here. As if we compare it to cigarettes, then we have succeeded because our regulations are strict, and it's proving to be very efficient. People are starting to smoke less. Okay, so okay, Maria. The model, but Paulo, sorry, just the Uruguay thing, the model about Uruguay, that's what Paulo is proposing, okay? Where you have this, you fill in a form, and then you have your weekly supply, and it's all about distinguishing the user from the drug dealer, okay? And just to close, also other drugs, you cannot do this with other drugs, okay? It's this Maria, model. Okay? Acho que deu para eles terem uma noção do que o Paulo falou. Eu queria aproveitar a presença do Paulo aqui, que ele já vai ter que nos deixar, para abrir uma sessão e saber se alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta ao Paulo, ou se Inga, ou Bruce, ou Dan, que gostariam de fazer alguma pergunta ao Paulo. Abre a pergunta para eles agora, por favor, Maria. Explica para o Bruce, para o Inga e para o Dan, que o Paulo agora, como parlamentar, como secretário do PT, se alguém quer fazer alguma pergunta a ele. Ok, Sandra, já viu que levantou a mão, Sandra, já vai. So, Bruce, Olá. Não, 2 minutos, Sandra. Deixa eles fazerem a pergunta. Tá. Ok. Eu chamo. Would one of you English-speaking guests would like to make any questions, since Paulo is here and we have to make the most of his time? Maybe Bruce, Dan, or Inga would have any questions. No? I don't have any questions. I think that what Paulo is saying makes very great sense to me, that there must be a move away from these very punitive policies, but when it comes to something like marijuana,
the policy must not be into anarchy. It must be a highly regulated market. I think that everything he has said makes a great deal of sense to me, and I'm proud to say, I think Dan would probably agree with me, that much of what he is proposing, we have made some progress on in Canada, and so I will comment on that when it becomes my time to speak. But I would just congratulate you on your stance. It seems to me to make perfect sense and to be informed by the history of what has gone on in, particularly in the United States and other places as well. So could I say just a few words, or do you want to translate that? That's translation, what Bruce talk, and after you get. Thank you. O Bruce agradece muito, deputado, ele está muito feliz com o seu ponto de vista, ele concorda com tudo isso, que realmente a política das drogas tem que sair dessa esfera de punição, enfim, também concorda que precisa haver uma regulamentação estrita, né? E ele disse que vai comentar na hora dele falar sobre a experiência do Canadá, que ele e o Dan conhecem bastante, e ele acredita que eles também foram nessa linha, e ele está muito bem impressionado com toda a sua visão, enfim, da experiência em outros lugares do mundo também, e que o caminho é esse mesmo. Inga? Yes, so I would just like to say thank you, Paolo. This is really an interesting speech, and in so many ways I agree with you. Policies should not be punitive, and however, I would ask you to consider whether you, at the same time as you change that, would be, as a politician, willing to look into a more long-term policy where you drive down the demand for substance use and work with young people, sort of like preventing them having to use drugs, because they actually, if they have a choice between taking part in good organized sports and using substances, they tend to choose organized sports. So just like I agree with you, but I would love to have you look into also like a different upstream, like a long-term policy. Então, a Inga também está muito feliz de ouvir, deputado. Ela concorda bastante que realmente as políticas têm que sair da ideia da punição, e ela gostaria de lhe perguntar sobre as políticas e o longo prazo as políticas que se consolidam, né, e que têm o efeito de longo prazo, principalmente levando em consideração, por exemplo, os jovens, né, que quando a eles é dada a escolha, por exemplo, entre usar as drogas e entrar no programa de esporte, enfim, eles têm a escolha, eles vão para a opção saudável de fazer um programa de esporte. Então, enfim, ela gostaria de saber um pouco sobre a sua visão a respeito disso. Bom, Paulo, antes de você responder, tem outras pessoas querendo fazer perguntas. Vamos fazer a coletânea para todo mundo e depois você responde todos de uma só vez. Tá bom. Sandra, você queria fazer pergunta? Sandra Ortiz. Oi, sim, boa tarde. Eu sou Sandra Ortiz, eu sou psicóloga aqui do Acre, trabalho atualmente na Secretaria de Educação, porque eu me aposentei da Secretaria de Saúde, e também sou conselheira da Reduc, né? Prazer estar aqui, eu soube de última hora aqui, eu via sobre esse seminário. Muito prazer estar com todos vocês. E assim, Paulo, acho que eu vou mais fazer um comentário, mas eu tenho uma pergunta depois. É que no nosso país, a gente está tendo um retrocesso muito grande nas políticas públicas, né, em geral, né, nesse governo. E principalmente a política de saúde mental, álcool e outras drogas,
né, a questão da redução de danos, assim, a gente está voltando ao, sei lá, aos anos 80, né? O início da questão da proibição, pessoas presas por estarem fazendo redução de danos, como incentivo às drogas, toda aquela história, né, da redução de danos no Brasil, né? Então, eu queria, assim, como é que hoje, né, nós, não só militantes e profissionais, usuários da saúde mental, de álcool e outras drogas, e você, que é, né, um político, parlamentar, como é que está, assim, lá no Congresso, essas discussões e essa coisa de mudança de legislação, né? Somente dessa questão, a diferença entre usuário e traficante. Acho que a gente ainda não conseguiu, né, ter essa lei que para essa diferenciação, né? Acho que é isso. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sandra, por favor, tira o sinalzinho da tua mão levantada, Sandra. Obrigado. Ok. Posso responder as questões? Pode. Agora sim. Não, então, eu queria falar 3 aspectos. Primeiro, respondendo a Inga. Eu acho, Inga, que o problema brasileiro é ter programas de prevenção, é ter políticas públicas, porque elas vão ajudar a diminuir a vulnerabilidade. E os problemas de drogas, o uso problemático de drogas, está muito relacionado à vulnerabilidade no Brasil. Então, os programas preventivos são fundamentais para diminuir a vulnerabilidade e oferecer uma escola pública de qualidade, oferecer programas de saúde de qualidade, esporte, cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que nós devíamos implementar no Brasil o programa da renda básica de cidadania do senador Suplicy e estendê-lo a toda a juventude, como ele já concebeu. Pegar todos os incentivos e colocar para todos os jovens brasileiros, que assim a gente vai disputar os nossos jovens brasileiros. Terceiro, sobre o que a Sandra colocou, está havendo um retrocesso. Nós estávamos num programa de saúde de tratamento em meio aberto, através dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E agora nós estamos retrocedendo para as chamadas comunidades terapêuticas, por conta desse retrocesso global que nós temos no nosso governo. Mas nós precisamos mudar essa realidade política e retomar uma outra abordagem na área da saúde, porque você tem razão. Estamos vivendo um retrocesso e não tem correlação de forças para mudar a legislação de drogas agora dentro desse governo, que é um governo neofascista. Mesmo nós ganhamos a primeira etapa do debate sobre o uso medicinal da cannabis, mas está paralisado porque é um governo negacionista, anti-ciência, fundamentalista. Por isso, eu espero que o processo político no Brasil, nessas novas eleições, possa mudar para que a gente retome uma caminhada democrática. Ok. So, Paulo would like to... Não, agora faz a tradução, síntese, certo? Okay. Vai lá, Maria. Okay. The Brazilian problem is the public policies, because the thing is, the problematic use of drugs is related to vulnerability. Okay, so the public policies need to decrease the vulnerability, and so that's what Paulo has to say about Inga's comment. So we need to offer good quality public schools, sports, culture to the youth, so that we can decrease this vulnerability. And also the second point is Paulo is mentioning Suplicy's basic income citizenship program, and that it already includes, as it was conceived by Suplicy, young people, that they are also receivers of this basic income. And then they have all the incentives
they may get, and we will have this excellent youth with a great perspective. And also now Paulo is mentioning what Sandra is saying about the backlashes, specific backlashes. Sandra is a psychologist from the north of Brazil, and she was asking about these backlashes on mental health related to drug addiction. And Paulo reminds us that before this government, before this present fascist government, we had these units that were dealing with, how do you say, harm reduction? I don't know, redução de danos. There must be a translation for that. But I mean, it's a way of treating the problem in thinking about the person as a focus. And now it's all going back to these therapeutic communities, and the politics on the health area have to change. Unfortunately, in this government, it's not something that we expect to be very possible. The political process has to get back to democracy, and we hope that it will happen with the elections, forthcoming elections. Ok. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Paulo. Agradeço o trabalho bem feito de tradução da Maria Elvira e todos que acompanharam, especialmente a Inga, o Dan, o Bruce, o nosso senador Eduardo Suplicy. Um grande abraço para a Sandra também. Um grande abraço para vocês. Peço perdão para sair. Licença. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer e uma honra te escutar, viu? Até a próxima. Ok. Let's return to Inga, please. Vamos retornar a Inga. Okay, thank you, Paulo. So I will try to retrieve the... I take pardon for this interruption, Inga, but... No, it's totally, I understand. So let me see. Where's the behavior and attitudes? Remember, you said something very important on that the behaviors were not necessarily the same as the attitudes. Yes, that's the thing. Let me see. I'm finding this. For some reason, I cannot find the slides. Yeah, I really would like to show you. Where are you? Give me 30 seconds, and we'll see if you prefer, it's easy to me show the slides. Yeah, you could do that. Okay. I think you are here, don't you? Do you find it? Just a moment. Alterar a tela cheia. Tela cheia. Um minutinho, pessoal. Só 2 minutos aqui. Aplicar efeitos, não sair da tela, formar, mostrar, interromper, não. Ué, cadê? Onde que mostra? Agora me perdi aqui. Technique is so unpredictable. So at least, okay. Carlos, while you're looking for them, can you find them? Anyway, we were talking about
Are you looking for? Oh, no, it's okay. It will be. What's going on? Então, isso que eu tô falando. Então, fazer. Cadê? What's going on? Inga, I don't know what's happened with me. Okay. Can you return? No. I have a similar problem, so we seem to share this problem. Let me see, I'm just going to do one more. Apresentar para a tela inteira. Apresentar. Partilhar. Pessoal, desculpe, mas eu não sei o que está acontecendo muito aqui. Eu achei que já era para estar. Não sou. Okay, yeah, something's happening there. It's okay now? Yeah, now it's happening. Okay, so can you show us the full screen? Yeah. Mm-hmm. Let's see. Okay. Okay, and you go down. Let me see. Down. Yeah, like not this slide. Okay, we want. No, now. This now one. it's Okay. right. Yes. Okay. Thank you. Okay. Sorry for this. These guys. No, no problem. It's modern, like COVID time problems. So we were talking about that attitudes and behaviors do not necessarily match. They may think it's negative to use substances, but then they find themselves in an environment among peers and they start using. So I've often said, if you ask a 7-year-old, what do you want to become when you grow up? You get the answer, I want to become a teacher, a farmer, police, a pilot. You practically never get the answer, I am going to become an active substance user. So that's the key theme of the Icelandic model. We, as responsible adults in their environment, whether we are politicians or parents, we need to see to it that they have environment that can create that. And that is not all based on whether you're rich or poor. Okay, Maria, shall I say more or? Oh, please, thank you. I'm translating, thank you. Então, o que a Inga dizia ainda sobre esse gráfico é que observou-se que não necessariamente as atitudes dos jovens eram as mesmas que o seu comportamento. Então, eles podiam, por exemplo, pensar que é negativo usar as drogas, mas, no entanto, dependendo do meio em que eles se encontram e a pressão do grupo, né, acabavam começando a usar. Então, por exemplo, se você pensa uma criança de 7 anos de idade, quando é perguntado o que você quer ser quando crescer, aí a maioria responderia um professor, um fazendeiro, polícia, um piloto. Essas são as perguntas, as respostas mais frequentes. Mas nunca uma criança de 7 anos vai dizer, quer dizer, muito raramente vai dizer, eu quero ser um usuário de substâncias, um usuário ativo de substâncias. Não vai acontecer essa resposta. Então, o foco central desse projeto na Islândia
é trazer a responsabilidade para os adultos, né? Os adultos envolvidos como adultos responsáveis, criar um meio em que as crianças possam, enfim, se desenvolver, não usar, não querer ver como uma alternativa crescerem e se tornarem adultos usuários. E isso não tem a ver necessariamente com ricos e pobres. Okay. Because the thing is that rich or poor or living in difficult circumstances or not, kids are all the same. And actually around the world, parents tend to be all the same. We tend to love our kids. We want the best for them in whatever circumstances we are living. So that's what we work with. So it is easy to get parents on board in whatever circumstances they are. And if the parents are not good enough, they are important, but they are not a necessity. We can see that in a community that invests in the kids, like for kids who live in difficult circumstances, where there is family, where there is violence and arguments, and they are poor, the taking part in organized sports has actually a stronger protective effect for those kids than for kids who live in more middle-class circumstances. Então, essa questão da diferença, que não faz diferença ser rico ou pobre, também tem a ver com o fato de que as crianças são muito parecidas, né? Até ao redor do mundo, e os pais também. Os pais querem amar seus filhos, querem o melhor para os seus filhos. Então, é muito fácil ter os pais normalmente envolvidos no projeto. Mas, na verdade, nada disso chega a fazer muita diferença, porque o modelo leva em consideração a comunidade, o que a comunidade tem a oferecer. Então, muitas vezes pode acontecer, as crianças têm acesso a, por exemplo, esses esportes, esses programas esportivos organizados, se elas participam de um programa como esse, elas vão ter o resultado vai ser muito mais eficiente do que mesmo se fosse uma família rica, mas em que talvez não tenha tanta atenção para a criança. Então, esse é o ponto importante que a Inga está querendo mencionar, ressaltar. So, Paolo, if you could switch a slide for me. And, you know, in relation to this, since Paolo was sharing this story of his 5 kids, I tell you that I know that kids are all the same from around the world, because one of the things is that I have 6 kids, 3 of them biological, 3 of them adopted from poor circumstances, 2 of them from Iraq, who came to Iceland as refugee children without parents. So I've been doing all kinds of experiments, also just in my own home. And kids are all the same. Okay. What I want to do Maria, you're muted. Maria, you're muted. Okay. Thank you, I'm sorry. Perdão. Eu falei e não sabia que estava com o microfone. Bom, então, Inga, assim como o deputado Paulo Teixeira, gostaria de contar aqui que ela também tem 6 filhos. 3 são biológicos, 3 são adotados, sendo que 2 vieram do Iraque, como crianças refugiadas que vieram para a Islândia sem os seus pais, enfim. Então, ela também tem essa experiência e ela vê que as crianças são sempre, todas têm muita coisa em comum, mesmo vindo de lugares tão diferentes. Okay. Thank you. So if we take a look at the key risk and protective factors, we see that a key risk factor is the peer group.
no matter how we look at it, the more friends you have who use substances, the more likely the adolescent is to use substances, he or she himself. Então, se a gente olhar esse quadro de riscos, fatores de risco e fatores de proteção, é importante observar que um dos fatores de risco bastante importante é o fato do grupo, né? De influência, o grupo que influencia. Então, um círculo de amizade, se há nesse círculo de amizade muitas pessoas que usam substâncias, então significa que a probabilidade de quem faz parte desse grupo usar substâncias é mais alta. So the message to parents is know the friends of your kids and do more than know them, try to love them also as your kids. Então, a mensagem para os pais conheçam os amigos dos seus filhos e também tentem amar os amigos dos seus filhos como seus próprios filhos. So next slide. Paulo, Inga, bitte. Yeah. Okay. So on the contrary, the participation in organized youth activities or sports, including sports, has a protective is a key protective factor. So the more they are able to take part in organized leisure activities, the less likely they are to use substances. Então, da mesma forma, de modo contrário, na verdade, ao que a gente acabou de falar dos fatores de risco, um fator de proteção são essas atividades organizadas para jovens, como, por exemplo, atividades esportivas ou de lazer, música, enfim, educação, em que, quanto mais os jovens participam dessas atividades, menor a probabilidade deles usarem substâncias, abusarem de substâncias. Next slide. Parents are important, their role is important, and we see that there are three key things within the family that are of most importance. One is perceived emotional support, that you believe that you have the support of your parents if you need it. Então, os pais são muito importantes nesse processo, né? E uma das coisas, são três coisas muito importantes. A primeira delas é que os jovens saibam que podem contar com os seus pais para o apoio emocional. Então, é o apoio emocional que os jovens percebem que podem ter dos seus pais. Esse é o primeiro. The second key factor is positive monitoring, knowing where your kid is and with whom. And this is different from rule setting. It's just knowing where your kid is and knowing the friends of your kids. And the third key factor within the family is the quantity of time parents and adolescents are able to spend together. It doesn't really matter what they're doing. They can be watching TV. They don't have to be going to museums or doing anything expensive. Just like spending time together seems to be a key protective factor. Então, os outros dois fatores importantes de proteção são um monitoramento positivo, que significa que os pais saibam aonde os seus filhos estão e com quem eles estão, o que é um pouco diferente de estabelecimento de regras, né? Uma coisa um pouco mais monitoramento positivo mesmo, menos impositivo. E o terceiro fator é a qualidade do tempo que eles passam juntos, os pais e os filhos. Fazendo, não importa que atividade, não precisa ser uma atividade assim do tipo sofisticada de ir a um museu ou algum programa assim incrível, mas simplesmente estarem juntos vendo televisão já é importante. A qualidade do tempo
ou quantidade, perdão, do tempo que se passa junto. Ok. And this was very important for Icelanders to know, because we wanted to believe in this idea of quality time, that we didn't have to spend too much time with them, because it actually has been measured that if Icelanders have a choice between choosing more work or more time with their kids, they choose more work. So we needed to hear, we need to spend time with them. E na Islândia isso foi medida, essa questão do tempo é muito importante, porque apurou-se e houve uma enquete e se os islandeses gostariam de ter mais tempo, gostariam de passar mais tempo trabalhando ou passar mais tempo com seus filhos, e a resposta majoritária foi de que eles queriam mais tempo trabalhando. Então, isso é um fator importante que tem que ser abordado. So, Paula, next slide. So, how were the findings used? And flip on over one. So, all these findings, you can go over this and maybe take the next one. All of the findings were used to create kind of a prevention model that had all kinds of different elements. They were all based on the findings from our research and from the research of others, all focused on trying to decrease the risk factors and increase the protective factors. For example, we put rules on outside hours and made kind of a magnet that went to every home in Iceland. Parents started like walking the neighborhoods sort of in just in a positive way to get the kids who were drunk at night to their homes. And so there were all kinds of things done to try to work with these risk and protective factors. Então, agora vamos passar para como esses achados foram usados, né? Eles foram usados para criar um modelo de prevenção baseado nos achados das pesquisas próprias desse grupo e também outras pesquisas, em que o foco estava sempre na diminuição dos fatores de risco e aumento dos fatores de proteção. Por exemplo, estabelecer um tempo para os jovens poderem sair, mas com um limite de tempo, ou então também tinha uma iniciativa dos pais fazerem umas rondas pela vizinhança, mas de uma maneira sempre muito positiva, para trazer de volta para casa os seus filhos que estavam bêbados. Next slide. Yeah, actually, you can go over the next slide. So this is kind of what we were working with: family, leisure time, peer group, and school. And go over to next slide. Yeah, so there were different measures being used. Next slide. I'm going to skip over because otherwise it will take too long. One of the things that was done that the president of Iceland created something called a prevention day, where he went out every fall out into the schools, and the focus of that day was on prevention in different ways. And he came up with this message, like, there are 3 things that we need to do: 1 hour a day with family at least. Organized sports and youth activities are supposed to be supported. And to the kids, we did not say, you are never going to drink. We said, wait until you're 18 and then make a decision whether you want it or not. Então, houve uma iniciativa muito importante do presidente da Islândia
chamado o Dia da Prevenção, foi lançado em 2007 e foi todo ano, isso é muito divulgado, e o presidente estipulou os objetivos dessa prevenção, desse Dia da Prevenção. E as três conselhos mais importantes são que os jovens passem ao menos 1 hora por dia com a sua família, que eles participem de atividades voltadas para jovens, organizadas e voltadas para jovens, como esportes e outras atividades. E também uma mensagem para os jovens de que eles esperem até os 18 anos ou mais para decidir se vão querer beber ou não. Então, não se diz não bebam, mas sim esperem até os 18 anos para decidir o que vocês vão fazer. Next slide. Ok. And things started changing. Next slide. Things started changing fast. So we saw that monitoring by parents increased, and the time with parents increased. Então, o tempo com os pais, as coisas, o que mudou, né? Muitas coisas começaram a mudar rápido. O tempo que os jovens passavam com os pais aumentou. Inga, I'm just going to ask what you said first before the parents, the time with parents. You said mandatory. No, monitoring. So it was more like monitoring. Okay. Started knowing more where their kids were and with whom. Thank you. Então, além desse tempo que aumentou entre os pais e filhos juntos, também esse monitoramento aumentou. Esse monitoramento positivo, dos pais saberem onde estão os filhos. Enfim. Ok. Next slide. Thank you. Yes, so this is the idea of that. So more parents, kids, they knew where their kids were in the night and with whom. Então é isso, os pais sabiam onde seus filhos estavam de noite e com quem. Então é um ponto importante também. And next slide. So, and outside hours went down, so there were less, like a lower proportion of adolescents spending time late outside downtown, coming home earlier in the evening. Então, esse tempo fora de casa diminuiu também. Então, uma proporção menor de tempo, né? Fora de casa, no centro da cidade, onde ela mostrou aquela foto, diminuiu bastante. So maybe one thing I should stress is that we never talked about substance use. We just worked with the risk and protective factors. Então, uma coisa importante que ela gostaria de mencionar é que nunca se falou de uso de substâncias, mas sim sempre se abordou a questão dos fatores de risco e fatores de proteção. And next slide. And participation in organized youth work and sports went up. Então, nesse slide, vocês podem ver como subiu a participação em atividades voltadas para os jovens de esportes e outras atividades nesse sentido. And the best thing, of course, next slide, substance use went down. E a melhor coisa de todas, como vocês podem ver nesse slide, o uso de substâncias diminuiu drasticamente. So we could say, to end this, what started as youth in Iceland kept on as youth in Europe when Europe asked us to come over and work with them, certain countries there. And now we are heading into a new phase that we call Planet Youth, because now we are working with colleagues in 5 continents around the world.
Então, toda essa iniciativa que começou na Islândia, nós fomos convidados em seguida já para fazer uma troca de experiências com países da Europa, e agora esse projeto nosso se chama Juventude Planetária, onde nós atuamos em 5 continentes. Because we know that the only way to do this is by collaborating across borders. This world that we live in is practically without any cultural or national boundaries anymore. And cyberspace is without limits. In this kind of world, it is only through joining forces across borders, by learning from each other, and by basing our work on evidence, that we will succeed in creating better lives for young people. It is not an easy task. Okay, you can stop. Okay, I'm almost finished. Sorry. So, não é uma tarefa fácil, mas o importante, a gente viu que é muito importante, que esse trabalho seja colaborativo. Hoje em dia, não há mais as barreiras culturais e nacionais, porque o espaço cibernético não tem limites. Então, é importantíssimo que nós estejamos unidos nas nossas forças e aprendendo uns com os outros. Ok. It is not an easy task. We know that. We will not change anything by single project solutions. Prevention needs to be long-term, consistent, and comprehensive, not one campaign, but more like a quiet revolution. O sucesso está nos projetos de longo termo, que são consistentes e abrangentes, enfim. I'm sorry, Inga, can you repeat a little bit this ending, please? Yes. The revolution bit. Okay, yeah, so I can say it's not an easy task. We're not going to change anything with single solutions. Prevention needs to be long-term and comprehensive. It will never be one campaign, but more of a global, quiet revolution. Quiet revolution, is it? Yes. Yeah. Ok. Então, thank you. Pedi para ela repetir porque eu queria ter certeza. Então não é uma tarefa. Eu vou me repetir um pouquinho também. Não é uma tarefa fácil, mas não pode ser só uma única campanha de soluções pontuais e únicas, mas sim uma iniciativa bastante consistente e integrada, em que haja uma revolução global, um pouco como se diz esse quiet? Like silent. Yeah, just silent revolution, just we working together. Yeah. Isso é a revolução silenciosa, a revolução das consciências. Trabalhando juntos. Thank you very much. Isso. Thank you so much. Thank you. Isso. Obrigada. Next slide. Thank you. No, you can. I'm done for now, so I can show up again in late February, but now I'm done. May I ask a specific question? Yes. Yeah. It was truly an inspiring talk, and thank you very, very much. But the specific question is, have you looked beyond, in your results, have you looked beyond the effect on drug use and indicators of drug addiction to the effect on other kinds of potential addiction, for example, social media addiction and food addictions, or any other
kinds of addiction which are potentially dangerous for teenage children? Absolutely, this is a very good question. Yes, we have. So although this prevention program is focused on substance use, we have published like over 150 scientific papers on different outcomes. So we are just interested in creating better lives for children and adolescents. We can see that there are certain things that have changed, like delinquency has gone down, like Yes. 3 crimes and sexual offense cases have gone down. So things kind of probably connected with substance use, and gambling addiction has gone down. So, but we at the same time learned that in order to fix emotional problems like anxiety, for example, there are other risk and protective factors that we are looking into. So it's not like one size fits all, which would be wonderful if we could use this model just to fix all adolescent problems. Yes, there are certain things that do go down, gambling addiction, for example, but for anxiety, for obesity, there are other risk and protective factors that we need to work on. Yes, if I could push it just one step further, I mean, the thing that occurs to me is that... Bruce, please, like to Maria to make the translation for the... sorry. Vamos lá, Maria. Thank you. Vamos lá. O Bruce gostou muito, muito inspirador essa fala da Inga. Tem essa questão, a pergunta específica, para além dos indicadores do trabalho, sobre abuso de substâncias, ele pergunta sobre o abuso de outras questões, como as mídias sociais, né, as redes sociais, os problemas, distúrbios alimentares, outros comportamentos potencialmente perigosos. Então, ele pergunta se, no trabalho da Inga, eles consideraram essas outras questões. E aí a Inga respondeu que isso é uma pergunta excelente, sim, que, enfim, esse projeto, a prevenção era focada na questão do uso de substâncias, mas que tem... enfim, muitos outros estudos com resultados, e que o objetivo deles é sempre pensar na melhoria das vidas das crianças e dos adolescentes. Então, eles observaram, de qualquer forma, que muita coisa diminuiu, como, por exemplo, os crimes, a delinquência, né, na verdade, juvenil diminuiu, crimes de ofensa sexual também, esses casos diminuíram. O jogo parece que tinha uma tendência também ligada a jogo, apostas, esses jogos ilegais, enfim, e isso também diminuiu. Mas, de qualquer forma, ela observa que, com relação à ansiedade, obesidade, outras medidas, outros fatores de risco e proteção têm que ser observados para esses casos. E aí, isso aí eles ainda estão desenvolvendo. Ok. Sim, Suplicy, você está com o seu som bloqueado. Pode fazer a pergunta, Suplicy. Pode fazer em inglês direto, Suplicy. Okay. Thank you. Congratulations, Ingadora Dotir. If I'm wrong, please say it well, your name. You pronounce my name better than I do myself. Thank you. Perhaps I have not understood so well, but from what you explained, there were new needs of parents
having in their relation with the adolescents, and those and this new way of the parents to deal with their children and adolescents have improved everything in their behavior and the consequences for society. But to what extent this could be also helped by a public policy? For example, here in São Paulo, we have a very big problem, is the Cracolândia, the place where people meet together to sort of crack and other drugs, you know? And this is open in the center of São Paulo, and which would be the reasonable public policy that we can learn from you in dealing with this problem and the problem of drugs among young people. So when in your explanation, is there a public policy or a recommendation to the parents of all adolescents? Thank you very much. Thanks, Suplicy. This is... Just a moment. Maria, por favor, traduza a pergunta do Suplicy, e aí, se mais alguém tiver perguntas a fazer também, vamos ver se a gente faz pacotes de perguntas, porque já está acabando o tempo, e aí poder passar para eles, tanto para o Bruce quanto para a Inga, as perguntas que a gente tiver. Vai lá, traduz, Maria, a pergunta do Suplicy. Será que o Suplicy... Desculpa, o som, eu não estava conseguindo ouvir muito bem, tinha um eco. Talvez bem, seja, se for possível, eu traduzo, apesar de que eu amaria traduzir o Suplicy, se ele mesmo pudesse falar. Não, pode deixar que eu faça a tradução, que eu quero fazer uma síntese. Obrigada. O que o Suplicy pergunta é a respeito da Cracolândia de São Paulo, qual seria uma metodologia que a Inga poderia indicar, uma política pública, o que a Inga sugere em relação à Cracolândia de São Paulo, tanto a Inga quanto o Bruce. Vamos lá, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Pergunta, a consulta. Você fecha seu áudio. So, Paulo, ok. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? It's okay, Inga. Let's go. Can I answer? Yeah. My Portuguese is... my Portuguese is, I get the grasp of it, but I don't understand every word. So, Suplicy, the focus of the program is the community. So both things and many more matter. Yes, the parents are important, but the public policy and just like having community leaders invest in this is a key priority. We were really lucky here in Iceland. We had the mayor of Reykjavik, the capital, investing in this from the start, and the former president of Iceland, who traveled with me to Chile like in 2017. And but it needs to be a combo of both. So this is just like a policy, like politicians, like we've said, like teachers, parents, coaches, cops, politicians. If we work together, investing in the community, that is what works. So in Chile, for example, in Santiago, Santiago is split in 10 communities. And in each community, there is a mayor that is invested in the program. So public policy is also very important.
Vai lá, Maria, traduz lá. Maria, pode traduzir. Maria, you're muted. O foco do projeto... Maria, você está sem som, Maria. Right? Vai lá, agora. Am I still muted? No. Ok, thank you. O foco do projeto é todo na questão da comunidade. Então, é muito importante o envolvimento de todos os atores. Então, no nosso projeto, isso fez uma grande diferença. Os pais, os elaboradores de políticas públicas, os líderes das comunidades, os professores, os policiais, enfim, todos envolvidos. Nós tivemos muita sorte no projeto da Islândia, o prefeito estava envolvido, o ex-prefeito que viajou em 2017 comigo para o Chile. Então, é um conjunto de atores sociais atuando em conjunto. Essa é a grande diferença, o que acho que é importante frisar. Eu tenho... Bruce, I have a question for you. Eu tenho uma pergunta a fazer para o Bruce, que é o seguinte. Yes. Eu queria que o Bruce resumisse, nas palavras dele, ou com a leitura e o olhar dele, essa apresentação que o Inga fez. Vai lá, Maria. Bruce, Paulo would like to ask you to summarize Inga's presentation with your own perspective, please. Well, I would love to. I would love to spend 2 hours summarizing Inga's one hour presentation. You have 20 minutes. It is Inga Dora's presentation is totally inspiring to me. It has a place in my city. I like to talk about my city rather than my country, because my country is very big and very, very differentiated, very different policies. But this policy would have a major place in my city, as would the policy of Suplicy, by the way, because it would be equally important in my city. But to go back to Inga Dora's presentation, what strikes me is that it is so direct and so based on evidence. But I still have a question to ask, and I would like to ask it because what occurs to me is that in my city right now, the problem that we are talking about the most in terms of addiction is social media addiction. And we have children who spend their lives on their cell phone, and we have children who spend their nights and days in their room, either playing games on their machines or talking with their friends in these chat rooms and all the rest. And it occurs to me that the possibility I would like to ask about is, what if we influence our children so they spend more times at home with their parents? We know, as you have shown, that they will spend less time getting drunk. That's true. Will they spend less time on their social media? And is it possible that social media addiction would actually rise in Iceland? I'm not arguing that it necessarily would, but I would just love to hear your response to that possibility. Let's go to make só, Maria, para não ficar falando inglês, explica para eles que vamos fazer um acordo que a conversa entre os dois se dará no nosso próximo encontro, na última sexta-feira de fevereiro. Agora é hora de cada um expor para a gente ter o que pensar. Vai lá, Maria. Tá bom. Traduz? Bruce, traduz isso que você falou, né? É isso, para Bruce e para Inga, né? Para os dois. Tá bom. Bruce and Inga, Paulo would like to propose that this conversation, if you can,
we can leave it for this last Friday of February, because it's just because of time issue that we have here today. It's a very interesting conversation that should carry on this last Friday of February, if you don't mind, so that now you can talk about your own views a little bit, please. I would just like to say thank you, Bruce, because this is a highly important topic. So, and if we get like extended time to go through this, I can also show you new findings that we have on this issue. So that would be wonderful to take this on in late February. Do it in the last Friday of February, okay? But now is the time for we take things to think. You understand what I mean, Bruce? I want that to ask for us. I have for us to think until the last Friday. I am having a technology crisis. If you will excuse me, I am having a technology crisis. My machine is telling me that it is about to go to sleep. And I don't know why it is telling me that, but it has a picture of a battery with nothing in it except a little bit of red stuff. And I think I am about to disappear. My machine is plugged in and it should not be going to sleep. So I may be about to disappear. I would like to say, saying like social media, no more time on social media, Bruce. Yeah, that's what it's saying. But I would like to say that it seems to me that, you know, if I could summarize as Paolo is asking me to, hang on. I think my technology crisis may be ended. My wife has just. Okay, go on. What do you think about Inga Toad? Go on, I think that Inga Dora's presentation is part of the future. I think that I think Iceland, I think Norway, I think Denmark are doing amazing things, and I think that this is probably the most amazing of the amazing things. My question, I will be speaking later on in Denmark and Norway. My question always is, how is it that when you have these such good policies, such policies that we all admire, why is there any addiction left at all? And because there is, as you would know, Ingadora, there's plenty of alcoholism and plenty of drug addiction and plenty of addiction to all the other things that people get addicted to left in spite of these amazingly good policies. And so my overall response is, I fear that it will not be enough. I hope that it will be enough. I hope that we could do what you are saying and do what Suplicy is saying, which is to have a really good guaranteed annual income, and do what Paulo Teixeira is saying, which is to end the stupid, violent politics. I hope that we could all do all those things, but my fear is that it will not be enough. And partly the reason I'm expressing this fear right now is that I'm 82 years old, and I have been in this field for really my whole professional life since I was about 30. So that's half a century. And we have been having these same conversations the whole time. And my question is, when I am inspired by the wonderful work that people are doing, is can we see how this will lead to an end? And
like my own city, well, I would stop and let Maria translate. Vamos lá, Maria. Could you tell us the name of your city in Canada, please? Vancouver. Vancouver. Yes. Yeah. Vamos lá, Maria. Traduza lá. How many inhabitants? How many? A million. 1 million. 1 million. Thank you. Maria, traduza, Maria, rapidamente. Vamos. Senão a gente vai ficar conversando a vida inteira. Vamos lá. Abre o som aí. Bruce está muito satisfeito com a fala da Inga Dora e que ele considera como parte do futuro, né? Ele sabe que o trabalho da Islândia, Noruega, Dinamarca tem feito coisas muito importantes nesse sentido. Mas a pergunta que o Bruce faz é de como essas políticas tão boas, que ele realmente reconhece como tão eficientes, por que é que, apesar dessas políticas, ainda assim, ainda tem algum tipo de questão de vício, né, de adição, ainda acontece, né? Enfim, as políticas não são capazes de erradicar com esse comportamento. Ainda existe muita adição de coisas diversas, né? Desde substâncias, álcool e também redes sociais e outras coisas. Então, ele foca nessa pergunta, por quê? Por que essas políticas que são tão boas, e ele reconhece isso, por que é que elas não são capazes de erradicar por completo? Então, o temor dele é que elas não sejam suficientes. Enfim, ele reconhece as iniciativas incríveis que merecem todo assim, o respeito do trabalho da Inga, do Suplicy, do deputado Paulo Teixeira, de todos eles, a importância de todas essas iniciativas. E ele realmente espera que, enfim, que elas possam trazer a mudança. Mas ele tem a impressão, ele tem 82 anos de idade, está há 50 anos nesse campo trabalhando, a impressão de que a conversa é o tempo todo a mesma. E a pergunta é, isso vai chegar a um fim? Vai conseguir terminar, erradicar o vício? E aí, só para a título de informação, para quem não sabe, o Bruce é de Vancouver, a cidade dele é Vancouver, e Vancouver tem 1 milhão de habitantes, como perguntou o nosso querido Suplicy. Bem, eu insisto na pergunta que eu fiz para o Bruce e agora vou aprofundá-la mais. Bruce, como você, aos 82 anos, escuta Inga descrever uma política pública baseada em sua metodologia de trabalho? Maria, vai lá, traduz para ele. Bruce, Paulo would like to know how you, with your 82 years of age and experience, how you receive the information on Inga's work, which is based on your work methodology. Well, I think that Inga's work is based on the cultural wisdom of Iceland and the northern countries, which is very great. And I totally am enthusiastic about it because I have been making the same arguments for a very long time. But Iceland is actually doing it, and this is a wonderful thing. I think What kind of arguments, Bruce, are you saying in half cycle, and now you see doing?
Paulo, you're asking what kind of evidence am I working from? Maria, traduz para ele. O que eu quero saber é que ele está divagando, como sempre. Assim, qual o argumento, qual a base do projeto da Islândia que ele identifica dentro da metodologia de trabalho dele de 50 anos? Tá. So, Paulo's question to you, Bruce, is what is the base what do you identify in Inga's work that you can recognize as your arguments and your methodology that you have developed in those 50 years of work? Well, Inga Dora and her colleagues are doing in a positive way. They are providing the positive evidence which corresponds to negative evidence that we have been collecting for 50 years. For example, in Canada, we can show very specifically that there was a group of people where the parents and the children were very close, and they had very strong cultural values which involved not only loving the children, but educating and taking care of the children in every way, and all kinds of organized activities. And this was destroyed. And as a consequence of the destruction of this culture, there was an enormous outbreak of all forms of addiction. I'm talking, of course, you would recognize about the indigenous culture. Então, o Bruce está dizendo que o que ele identifica é que o trabalho da Inga tem as evidências positivas, né, em oposição às evidências negativas que o trabalho dele de 50 anos vem coletando ao longo desses 50 anos, né? Por exemplo, no Canadá, havia um grupo, um povo, né, com uma cultura muito forte, valores muito fortes, familiares, em que os pais estavam sempre perto, próximos dos filhos, participando na educação, tomando conta, com atividades organizadas, e esse grupo foi completamente destruído, e o resultado disso é que todas as formas de vício, de adição, surgiram como consequência dessa destruição. E é claro que ele está falando do grupo dos indígenas canadenses, né? E que, enfim, sofreu lá no Canadá. Então, é um exemplo forte. Ok. Então... So if I may continue, just one step further, there's the negative evidence. You destroy family relationships by destroying a people's culture and confining them into little villages where they aren't used to living, and all of a sudden addiction appears, and it appears in an enormous way. Like, the evidence is overwhelming. These cultures go from almost no addiction to almost 100% addiction. And now we are in the business in my part of Canada of trying to help, as cultures which have been destroyed try to reconstruct themselves. And some are more successful and some are less successful. And the ones which are more successful have less addiction problems, and the ones which are less successful have less addiction problems. And we see that all around us. In other words, the evidence is, the negative evidence has been clear for a very long time. And what Inga Dora's group is doing is presenting us the positive evidence. But again, I say I have a reservation, which is, can we restore the kind of full family life and the full cultural and traditional life that made it possible for indigenous people not to have any addiction at all? Can we do that in modern times? That's what we don't know yet.
And that's why I'm looking to Ingadora and I'm saying, what do we do next? How can we improve on this? Because my guess is that it's not going to get us all the way we want to get. And so that brings me back to my question. But I think to answer Paulo's question, the evidence that I would rely on is this extensive evidence with indigenous people, which is, there's so much of it, I don't think anyone could ever question it, as if we have done the same experiment thousands of times with thousands of native tribes, and we see it every time. Actually, Bruce, if I could just jump in a little bit before you translate, Maria, I just want to say this, Bruce, thank you. You have raised so many, so interesting points that I really think we need another dialogue. Okay. Good. Yeah. So because I have like in my mind 2 hours more to tell you about and to learn from you, because you look like 54. Well, and it's in addition to everything else, you are very kind. Maria, vai lá, traduz que agora eu quero. Tá. Vai, Maria. Então, tô tentando retomar o raciocínio. Realmente, mais uma vez, o Bruce está frisando a questão do contraste entre toda a experiência dele com os povos indígenas do Canadá, nativos, que tiveram suas culturas destruídas, completamente destruídas, e a relação entre a destruição dessa cultura com um aumento imenso de casos de adição. Era uma cultura em que praticamente não havia nenhum caso, e, de repente, uma subida de casos para quase 100%, uma coisa muito grande. Então, o trabalho do Bruce agora é de pensar como reconstruir, restaurar essas culturas, sendo que, enfim, esses povos estão sempre sendo colocados em lugares em que enfim, em tempos de hoje em dia, tempos modernos, lugares que já não são mais os lugares das suas tribos, enfim. Então, tudo muito complicado para restaurar uma situação em que, como antes de terem essa violência, as culturas simplesmente não tinham questões de adição. Como é que hoje em dia você pode fazer erradicar isso? Então, as experiências, enfim, mostram que tem lugares que foram mais bem-sucedidos do que outros, mas, enfim, o que vem depois? O que se pode fazer para adiante, para além dessa maravilhosa experiência da Islândia de evidências positivas, mas que não, infelizmente, ainda não atinge uma erradicação completa. Então, qual é o próximo passo? Então, eu agora if may I make just one more comment, which is I think that we have here the perfect combination right in the middle of my screen. We have Ingadora and we have Suplicy. And what it seems to me, it's the perfect combination, because Suplicy is saying, well, the addiction is concentrated at the poverty end of the scale, and we must do something about that. And Ingadora is saying, well, addiction is not only at the poverty end of the scale, and we have really done a lot about that already in Iceland, but it's still there. And so now we must find that what we do at the middle class end of the scale, so to speak. And I think it's a very fine thing to have these two inspiring people right here in the middle of my screen at the same time. Okay. I want to make a suggestion. Since we are going to have a new meeting on the last Friday
of February, that is the 25th of February, I would appreciate if both Inga Dora and Bruce Alexander may send to me or to Paulo and then to me by email their program. What are, if I can read before our next meeting, how what are the main directives of the programs both in Canada, Vancouver, and as well as in Iceland. I would appreciate to read more about. So, Paulo, if I may send I may say my email address right now, but if you may send it, I would appreciate. Ok. Vai lá, Maria, traduz, porque eu tenho que fechar aqui. Eu quero fechar botando formiga na cabeça deles. Tá bom. Ok. Então, o Bruce gostaria de comentar aqui que combinação perfeita que nós temos nesse encontro entre a Inga Dora e o Suplicy. De um lado, o Suplicy fazendo uma relação, né, observando essa relação direta aqui no Brasil da adição com a pobreza, da Cracolândia, enfim, e tudo que contou. E do outro lado, a Inga Dora comentando que não necessariamente o problema da adição está relacionado à pobreza. Enfim, então são experiências que nos fazem pensar. E a classe média? Como é que está a questão na classe média? O Bruce fez essa provocação. E aí o Suplicy também gostaria de conhecer melhor o programa da Inga e do Bruce, e gostaria de receber por e-mail esse programa mais detalhado antes desse próximo encontro, para poder, enfim, estar mais bem informado sobre o trabalho do Bruce e da Inga. Pois eu tenho uma provocação para fazer para o Bruce e para a Inga, e para o Suplicy, né? Para todos os três, e para o Dan, que eu vou fazer depois. O que nós podemos entender de comum entre tudo aquilo que falamos, e se eu fosse resumir tudo aquilo que conversamos, eu diria que estamos falando o tempo todo de cidadania, de sensação de pertencimento. Todo o trabalho da Islândia, da Inga, ele é perfeito no trazer para o jovem essa sensação de pertencer, essa sensação de estar em grupo, essa sensação de ter algo em comum com sua família, com sua escola, com sua cidade, com sua comunidade. Deveres e responsabilidades para todos, né? Que é o que Bruce, há 50 anos, nos fala, e é o que Bruce, há 50 anos, com diversas experiências, nos comprovou. E é o que Suplicy nos fala o tempo todo, quando ele prega a renda básica mínima, porque não se pode falar com alguém sobre drogas ou qualquer outro assunto se sequer ele sabe se vai morrer de fome ou se ele vai ter o que dar para os seus filhos como alimento, né? É algo que fica muito deslocado de uma realidade para quem está lutando pela vida naquele momento. Então, a minha proposta nós estamos encerrando, Sandra, a minha proposta é nós, durante este período, durante esses 20 dias que teremos de intervalo, quase, nós estarmos, cada um de nós, pensando como que nós, Bruce, Inga, Suplicy, Dan e mais outros que vierem, né? Que Inga quiser convidar, o Bruce quiser convidar, o Suplicy quiser convidar, estarmos pensando em que nós temos em comum, tanto como luta quanto como soluções, e pensarmos em que podemos fazer juntos. Vai lá, Maria. So Paulo would like to present a challenge to Bruce, Inga, Suplicy, and also to Dan. And what he identified here as a common issue
in all these experiences is that the fact of that you are all talking about citizenship and the sensation of belonging to a group. So Inga's work tells young people that it's important to be to be part of a group and be part of the community, of the family, of the school, of the city. Suplicy's work and proposal of this basic income for the citizens is very important also, because how can someone talk about addiction if here people are struggling to eat, to survive? So this is a very important approach as well. And Bruce's life experience, so important in these 50 years of work, also about the culture, the belonging to a culture, and how can this be beneficial. So this is what Paulo wants you all to think about in this interval of 20 days we have until our next meeting, and so that we can think on our common struggles and our common solutions. How can we work together? Okay, Bruce, Inga, and Suplicy want to finish? Want to talk something to finish? I think there is someone on the screen besides us 3 or 4 who has a question that they haven't had a chance to ask. I think we should. The next meeting. Next week we have a next meeting, and if it's necessary, a next one, the next one, the next one. We have a long way to walking. This is only the first step. Okay. Okay. Perhaps I can bring. There is a play, a 5-minute play, a theater dramatic text, 5 minutes, about the citizen basic income in the Cracolândia. Perhaps I will be able to show to you in 5 minutes next time. Yeah, we can open the next meeting with this theater. It's okay. Fantastic. I will send to you the text about... No. Okay, we talk about it. Sandra, você tem 5 minutos. 5 não, 2 minutos, Sandra. Vai lá. Ok, até escrevi no chat. É assim, respondendo, né, que ousando aqui a responder ao Bruce, que eu não conheço o seu trabalho, mas uma pessoa experiente, pelo que você falou, né, Paulo? Eu sou mais jovem do que ele, tenho 58, tenho alguma experiência, né, nesse trabalho. Resume muito, porque estamos terminando. Sim, mas você me falou que eu tenho 2 minutos, né? Não deu ainda. Então, assim, eu penso que, pelo que eu compreendi do trabalho da Islândia, é um trabalho eu entendi que é um trabalho assim, de prevenção, porque é um trabalho com jovens, né? Adolescentes. E entendi que é um trabalho de prevenção ao uso precoce e abusivo de drogas, né? E não entendi que seja um programa relacionado à erradicação, né? Ao uso de drogas, né? Foi isso que eu entendi. Era essa a contribuição. Obrigada. Obrigado, Sandra. Maria, faz a tradução e vamos fechar. Okay. Bruce, Sandra would like, she's saying she's daring to answer your question. She's younger than you, much younger than you, so she feels, I mean, that's much respect for all your work. And she's saying that maybe from what she understood, Inga's description of her work is that the work in Iceland is very much to do with prevention of the early use of drugs, of substance abuse, at an early age. So it's
an early stage. So it's a preventive work rather than being a work focused on the complete eradication of the issue of addiction. So it's just an observation she would like to make. Well, Sandra, you are right, of course. It's just I am impatient. I think this problem is a very, very, very serious one, and I think we must try to solve it in the deepest way we can. So I always ask for too much, and thank you for pointing it out. But Sandra, can I add to this? Because the beautiful thing is this, that with this work, it travels through cohorts, so that today, 20-year-old Icelanders, they drink less alcohol than 14-year-olds did 20 years ago. So actually, we're in the process of eliminating it, but it will take some time. Pode traduzir, Maria, porque eu não entendi tudo. Ok. Bom, o Bruce diz, primeiro ele te agradece muito, é isso aí que você está dizendo mesmo, mas que ele é muito impaciente, porque ele quer mesmo que essa questão seja atacada da maneira mais profunda possível, já que é uma questão tão séria, tão grave. Então, é por isso que ele está sempre querendo o resultado mais completo, mas ele fala isso com muito carinho, muito humor, né? Da questão da impaciência. Mas é isso, ele quer o máximo, ele quer o melhor possível. E aí a Inga também queria só te contar que claro que você tem razão, a sua observação é um processo, mas isso tudo é um processo, e a ideia é chegar lá também, na erradicação, mas que por exemplo, hoje em dia, como as pessoas de 20 anos já bebem menos do que as de 14 bebiam há um tempo atrás, há um certo tempo, que eu também não captei, se você quiser, mas está muito no finzinho agora, né? Mas, enfim, num intervalo de tempo, você pode observar que a idade aumentou, as pessoas, é um indicador de sucesso bem interessante esse, né? Que antigamente os de 14 anos bebiam muito mais do que bebem hoje em dia os de 20 anos. E que isso tudo revela que é um processo e que vai chegar um dia numa diminuição, uma possível erradicação. Bem,